Okay, so this is problem number 4. We have the rectangular block of negligible weight is subjected to a vertical force of 40 kilonewton which is applied to its corner. So dito siya naka-apply at this corner. So determine the largest normal stress acting on a section through ABCD. So itong section na to, ano yung largest normal stress, that is the resultant stress na nararamdaman ng section na yan due to the loading na 40 kilonewton. Okay, so kung i-cut natin class yung section na to and then consider the bottom segment of the block, so ito class yung magiging FBD natin. Bottom of the block. Okay, yan yung magiging bottom of the block na FBD. Now, ang nangyari dito, yung 40 kilonewton natin, di ba isosolve natin yung, ang concern natin is the axial load. Pagkat natin, ikunin natin yung axial load and also yung moment about the centroidal axis if meron man, and if may present na other internal forces, i-calculate din. Diba? Now, ang nangyari kasi dito, yung 40 kilonewton natin, same as the previous example, nandito siya sa corner. So, it's not actually an axial load. So, kung gusto natin kunin yung axial load, dito natin ilagay yung 40 kilonewton, diba? But, kung dito natin siya ilalagay, we need to consider na yung original, yung nasa gilid pa yung 40 kilonewton natin, may ma-produce siya na moment. Moment sa dalawang axis. Anong axis yun? Yung along X and then along Y. Okay, so yung sa along Z, wala siyang ma-produce na moment doon kasi nga parallel siya yung force natin sa axis na yun. So, yung isang moment along X, pa ganyan, yung isang moment naman along Y. So, that's why, ito yung makikita natin na FBD sa bottom of the block. So, ito is sa baba yan. Kung i-consider mo dito, 40 yan na pababa. So, 40 kilonewton. And then, yung dalawang moment, nandito na siya. So, 8 kilonewton yung isa. That is because yung moment sa along X class is yung 40. Ang moment arm natin is, di ba along X, ito siya, which is half ng 0.4. So, 0.2. Then, yung sa kwan naman, moment along Y, ito, yung 40 natin is magmo-moment dito along Y. So, ang distance natin, moment arm distance natin, moment arm distance. Moment arm natin is half ng 0.8. So, 40 times 0.4. Okay, so that is 16 kilonewton meter. So, yan yung makikita natin na internal forces on our cross-section. So, ang concern natin, the largest normal stress acting on the section through ABCD. So, by superposition principle, we consider the individual stresses due to the individual loadings and then isummation lang natin sila. So, mag-start tayo doon sa due to the 40 kilonewton na load. Okay, so due to the 40 kilonewton na load, if ito class ang ating cross-section, if ito ang ating cross-section, so hindi na lang ako maggamit ng ruler kasi matatagalan tayo. So, ito siya. So, compression ang nature ng 40 kilonewton natin. So, that will be uniformly distributed
sa ating cross-section, di ba? So, pababa din siya. Okay, so this is, ang value niya class is negative kasi compression, negative 40 over 0.8 times 0.4. Zero 0.8 times 0.4. So you have negative 125 kilopascal. Okay? So 125 kilopascal. Lagyan ko na lang ng negative para mamaya hindi tayo malito. Okay? That is due to 40 kilonewton. And then due to moment along X. Okay. So due to moment along X, ano naman ang ating magiging stress distribution? So, i-drawing ko muna ang section. So, remember, di ba yung moment natin, pag ganyan siya. So, in this case, etong part dito yung compression, while eto namang part dyan is tension. Bali, mahati siya dito. And then, magiging itsura sa neutral axis is 0, di ba? And then, tataas. Gaganyan siya dyan. And then, yung isa naman, okay. Diba? So, compression dito on this side. So, pag ganyan ang arrow natin. And then, dito naman, ay, kailangan doon is triangular din. So, pag ganyan. So, pababa yan habang dito pataas. Pataas. And then, pataas. Okay? So, kunin natin yung value ng ito. Ng points dito. Point, di ba this is A, B, C, D. A, B, C, D. So, yung nararamdaman ng point A at saka D, same lang, at saka yung point B at saka C. Okay? So, to get that, we need mx. But, ang mx natin, di ba alam natin, 8 kilonewton meter yan. Okay? So, ang kailangan natin actually is yung sigma. Yung sigma at A or D, di ba that is the mx times, positive siya, mx times, ano yung c natin? In this case, c, di ba dito yung moment, so ang c natin is, eto, cy. Kasi along x to, nag-gets ninyo, di ba yung original na 40 kilonewton na nandito sa corner, para makamoment siya along X. So, ang C mo dito is ito. Diba? So, CY yan kasi parallel to our Y. So, MX CY over our moment of inertia saan? About the axis of bending, which is along X. Okay? Along X tayo. Okay. So, we have 40 times 0.2, that is 8 kilonewton, times ang CY natin is half ng 0.4, so that is 0.2. Now, ang ating moment of inertia, di ba 1 over 12 BH cube. 1 over 12 BH cube. So, dito natin
makita talaga na there's a difference between IX and IY. Kasi magkaiba talaga yung magagamit natin dito sa MX kasi ang corresponding I niya is IX, and then mamaya sa MY ang corresponding I niya is IX. Okay, so on the previous previous video, mayroon tayong explanation doon how to know sino yung makikube. Pero medyo complicated siya, class. May simpler na version. Ito na lang siguro yung gamitin natin. Diba ang moment natin is pa ganito. Ito yung X. So, ito naman yung Y. So, itong distance na to, diba that is 0.4, while this one is, ilan ba yan? 0.8. Now, diba ito yung direction ng ating moment. Okay, so kung tutusin, ang axis of bending natin, based on our discussion before, ang axis of bending natin is Y. Diba? So, ang perpendicular sa kanya is itong saan? Medyo naguluhan din ako sa part na yun. So, ito na lang para mas madali. Yung, diba ito yung direction ng moment natin, bali yung axis ng cross-section natin na parallel sa direction ng bending moment natin, yun yung i-cube natin. So, in this case, pag ganito siya, so ang i-cube natin is 0.4. Okay? So, magiging 1/12 base. Ang base natin is 0.8. So, 0.8 times 0.4. Then, cube. Okay? So, ilan kaya to? Ulitin lang natin. Zero. Ilan yun? Yung 8 times CY na 0.2 over 1/12 times 0.8 times 0.4 cube. And you will have 0.2 over 1/12 base na 0.8 times 0.4 cube equals 375. So, 375 kilopascal. So, positive to, class, on the side na ito sa left side ng ating x-axis. Okay, so, ang value 375. How about sa bending stress sa point B or C? So, sa point B or C, same lang sila kasi mx CY over IX pa rin yan. But, negative na yung nature niya, compression. Okay? So, this is negative 375, negative 375. While this one, lahat to 125 class. Negative 125, negative 125. Okay? So, next, due to moment along Y. So, tapos na tayo sa along X, so along Y na naman siya. Yung paganito natin, paganon. Okay? So, it follows na ang nakukompress is dito na part, while eto na part is compression. Bale,
crosswise yung pagka-divide na natin ngayon sa ating section. So, ito yung compression, ito yung tension. Bale, yung itsura, pag ganyan. Then, parang, ganyan, and then, parang ganyan. So, dito yung compression sa likod. So, pababa, pababa. While this one, pataas. Okay, pataas. Bakit hindi ma-visualize to ng maganda? Dito sa front, ang itsura kay ay so pangit yung drawing natin. So, ulitin na naman. Medyo ko iganon doon. Tapos, ito yung division. So, pag ganon, shadow. Okay, so dito yung compression sa back side, while dito naman yung tension sa front side. Okay, so ano yung mga values ng mga stresses at points A, B, C, D? So, to get that, we will make use of our MY, which is 16 kilonewton meter. Then, ang magkapareho naman dito is si sigma A or sigma B. Okay, so to get that, we have M, Y, CX. CX naman siya class because to create the moment na along Y, diba ito yung 40 kilonewton. So, magmo-moment tayo along Y. So, ito yung corresponding moment arm. So, CX ang tawag natin dyan. So, MY over CX over
Then, ang I natin is the IY, the moment of inertia about the bending of axis, which is Y. Okay? And then, para makuha yung moment of inertia natin about the y-axis, so, di ba, ito yung y-axis, ito yung x, ito yung 0.8, ito yung 0.4. So, pag ganito yung ating moment, so, saan dito sa dimension ng section natin yung parallel, yung direction niya sa moment. So, obviously, that is 0.8. So, bale, ang ating sagot for sigma A or B is my na 16 times cx. Ang cx natin, eto no, ang value niyan is half ng 0.8. So, 0.4 over 1 over 12. So, 0.4 over 1 over 12 times, ang ma-cube na is yung 0.8. So, 0.8 cube times 0.4. That is equals to equals to what? Ayaw naman yung isolve. (16 times 0.4 over 1 over 12 times 0.8 cube times 0.4 equals, ang lalabas dito class, ako na lang mag-calculator. You have 0.4 over times 0.4, that is 375 kilopascal. Okay? Then, yung sa sigma magkatulad is D or C. So, ang pagkaibahan lang, ito, negative 375 kasi nga, compression on that side. Okay? So, you have 375 kPa, 375 kPa, then, ay doon sa taas ilagay. 375 kPa, 375 kPa, then negative 375 kPa, negative 375 kPa. Okay? So, ang tanong is, ano yung maximum na, saan dyan yung maximum or largest normal stress? Saan mag-a-act? Of course, ang choices lang natin is yung mga corners. Kasi sa corners, malaki doon yung ating moment. Diba? Kasi ang Mmax is nagre-require ng C, the greatest distance from the neutral axis. Diba? So, ang choices natin, it's either A, B, C, or D. But, looking at our values for values, so tingnan nyo class, sa ating normal stress due to normal load, lahat to negative 125. So, wala tayong problema. Now, ngayon, ang problema dito sa due to Mx and due to My, magkakaiba ng sign lang ang ating values, di ba? So, saan dito more likely yung may mapoproduce na largest stress? Now, of course, ang makakaproduce ng largest stress dito is yung may similar ng signs. Kasi pag positive and negative, di ba ma-minus lang yan siya. So, liliit yung value. So, why not lahat na lang similar ang sign? And to do that, lahat na lang negative yung piliin natin. Saan yung point na lahat ng stresses niya is negative? Kasi when we add that one, yun yung magbibigay sa atin ng largest value of the stress. Okay? So, saan ba dyan? At point, due to lahat naman to negative. So, dito tayo tumingin sa due to Mx and due to My.
So, lahat negative will be at point C. Tingnan nyo, at point C, mayroon negative 125. Dito naman, negative 375. Then, dito naman, negative 375. So, therefore, we can conclude that by inspection, the largest stress will occur or occurs at point C. So, the value is negative 125 due to the normal force plus negative 375 due to mx plus negative 375 due to my. And the value of this, i-add lang natin, 125 plus 375 times 2, you have 875. So, negative nga lang siya. So, negative 875 kilopascal. So, the nature is compression. Okay? So, kung gusto nyong i-verify kung totoo ba yan, so, consider kayo ng isang point at point D. So, at point D, ang nararamdaman niya na stress is the algebraic sum. Una is negative 125. Tapos, ito pala, plus 375. Diba? And then next is ito. Next is ito, negative na siya. So, negative 375. Kung equal natin yan, makancel man to. So, natira 125. So, hindi talaga siya mas lalaki pa sa napili natin na sigma C, which is the largest. Okay? So, this is our answer. Okay? So, going back to our previous example, ito, gamitin natin yung bago na moment of inertia na concept, paano malaman kung saan tayo mag-cube. Okay, so diba ito yung ating cross-section. Remember, this is 10 inch and then this is 4 inch. So, ang moment natin, pag ganito, diba? Pag ganyan siya. So, saan dito yung parallel to the direction of the moment? Along kwan kasi to is pag ganito. Diba? Along this. So, sa dimension natin, ang parallel sa direction ng moment is etong 10 inch. That is why, sa pagkuha natin ng moment of inertia niya, na cube ang ating 10, hindi yung 4. Mas madali itong tandaan compared sa na-discuss ko dito. Okay, wag na lang yan kasi mahirap yan. Kaya ano pa, yung sa previous natin na, saan ba yun? Eto. So, di ba ito yung cross-section natin, 250 dito, tapos 50 dito. Nandito yung moment. So, saan dito yung dimension ng cross-section natin na parallel sa direction ng moment natin? Iba yung 250. Okay, so yung 250, kasi nga, ito siya. So, parallel ito, no? Dito siya kasi sa... Okay, nuggets niyo ba? So, ito yung 250 cube natin. Okay, so similarly, saan pa ba? Yung ito. Yung cross-section natin, similar lang doon sa kanina. Ito yung M. So, ang ma-cube, kung 40 to 50, parallel to this moment is itong 40. So, ang na-cube na sa atin is 40. Okay? So, I hope you get that and I hope you are really watching these videos. So, for those of you na talagang nag-watch ng videos na to at saka my notes, you can present or you can pass to me your notes during the exam and then you will have an additional point for that. So, wag niyong sasabihin sa mga kaklase ninyo na hindi nag-watch kasi baka kumopya lang sila ng notes
pero hindi naman nila talaga pinanood yung video. Okay, so that's all. Just prepare for the exam. Meron pang last na lecture.